Hi friends, welcome to Tamilponnu Samayal. Friends, இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல இந்த எம்டியான ஒரு CD வச்சு அழகான ஒரு வால் ஹேங்கர் எப்படி பண்ணலாம்னு தான் பார்க்க போறோம். ரொம்ப கியூட்டா இருக்கும். Friends, இதுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நான் அப்பப்ப சொல்றேன். நீங்க இந்த வீடியோல வர மாதிரி செஞ்சு பாருங்க. இந்த CD ஃபுல்லாவே நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு மணியை வச்சு உள்ள இந்த மாதிரி நாட் போட்டுட்டே வந்தீங்கன்னா பார்க்கவே ரொம்ப அழகான ஒரு கிராஃப்ட் மாதிரி இருக்கும் இது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நூல் வந்து நம்ம சின்ன சைஸ் தான் வர்றதுனால அடிக்கடி தீந்து போயிடும். ஸோ வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி நாட் போட்டுக்கோங்க. பேக் சைடில் விட்டு எடுத்து நாட் போட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு அவுந்துட்டு வராது. மறுபடியும் அதே இடத்துல வந்து ஒரு புது நூல் வச்சு ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், முடிச்சு எந்த இடத்துல போடணும், மறுபடியும் எந்த இடத்துல ரீஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது டவுட் இருந்தால் மட்டும் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இல்லை எனக்கு டவுட் இல்லை, ஃபுல்லாகவே நம்ம CD ஃபுல்லாக செஞ்சுருவேன் அப்படிங்கிறவங்க கரெக்டாக 4வது நிமிஷத்துலேருந்து வீடியோ பாருங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், CD ஃபுல்லாக உள்ள பீட்ஸ் வச்சு சுற்றி முடிச்சிட்டோம். அடுத்தது நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்டிக்ஸ் வந்து ரெடி பண்ண போகிறோம். நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி ரவுண்டாக கட் பண்ணி இதை வச்சு நம்ம ரோஸ் ரெடி பண்ணிக்கலாம்.
இப்போ இந்த ஸ்டிக்கு ரோஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம சீடியோட ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளுடைய அழகான வால் ஹேங்கர் ரெடி ஆகிடுச்சு. உங்கள்கிட்ட வீட்டில் ஏதாவது எம்டி சீடி இருந்தால் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்பவே அழகாக இருக்கும். இது அந்த சைடு இந்த சைடு ஆடும்போது நல்லா அது வந்து பார்த்திங்கன்னா சீடி வந்து நல்லாவே கிளிட்டர் ஆகும், நல்லா மின்னும், பார்க்கவே அழகாக இருக்கும். என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னோட இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் தமிழ் பொண்ணு சமையல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்து ஒரு நல்ல வீடியோ உங்களை மீட் பண்ணுறேன். டேக் கேர், பாய்.